Hello everyone, welcome to GOVidya. Today we are going to learn new concept which is absorption of companies. Okay, so let us understand what is the meaning of absorption. So absorption means one existing company, that is the purchasing company, takes over the business of another existing company. Okay, so there will be two companies, one company will take over the another company. Okay, so it is only about the company. Oka company inkoka partnership firm ni kaadu, or oka company inkoka proprietorship firm ni kuda kaadu. Whereas both the entities are companies, where one company is taking over the another company. Okay, let's say that we have two companies, A Limited and B Limited. Okay, so ఒక టూ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో బి కంపెనీ వచ్చేసి కంటిన్యూస్గా లాసెస్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో కంటిన్యూస్గా నెగిటివ్ పర్సిస్టెంట్ నెగిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కానీ ఆర్ పర్సిస్టెంట్ నెగిటివ్ లాస్ కానీ, సో అలా కంటిన్యూస్గా నెగిటివ్ లాసెస్ రావడం వల్ల సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ బి లిమిటెడ్ డిసైడెడ్ to dissolve the company, or like it is thinking what else to do to become everything normal. So oka company malli normal ga create cheyadaniki malli em cheyalani it is trying a lot, but fortunately what A Limited tried is A Limited tried to take over this B Limited company. A Limited decided to take over the B Limited. Okay, so ఈ బిజినెస్ అందరినీ నేను టేక్ ఓవర్ చేస్తాను. నీ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కానీ, టెక్నాలజీ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద అడ్వాంటేజ్ దట్ ఈస్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ గివ్ ఇట్ టు మీ. నువ్వు నాకు ఆ కంపెనీ అమ్మినందుకు నేను కొంచెం నీకు అమౌంట్ ఇస్తాను. ఓకే, సో ఎయిదర్ ఇట్ కుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షేర్, దట్ వి విల్ లెర్న్ ఇన్ ఫర్దర్ సెషన్స్. ఓకే, సో ఏంటంటే ఏ లిమిటెడ్ బి లిమిటెడ్ని కంప్లీట్గా టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది, అంటే పర్చేస్ చేసేస్తుంది కంపెనీనే. ఇక్కడ కంపెనీలో ఉన్న ప్రోడక్ట్ని కాదు, ఎంటైర్ కంపెనీనే పర్చేస్ చేస్తుంది. దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్జార్ప్షన్. క్లియర్? After absorption, the vendor company ceases to exist and only the purchasing company continues its business. Selling company, buying company, మన లాంగ్వేజ్లో. ఓకే, సో ఎవరు సేల్ చేస్తున్నారు? బి లిమిటెడ్ సేల్ చేస్తుంది. ఏం సేల్ చేస్తుంది? కంపెనీనే సేల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో బి లిమిటెడ్ ఈజ్ ద సెల్లింగ్ కంపెనీ అండ్ ఏ లిమిటెడ్ ఈజ్ ది బయింగ్ కంపెనీ. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ అబ్జార్ప్షన్ బి లిమిటెడ్ విల్ సీజ్ టు కంటిన్యూ, అంటే బి లిమిటెడ్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండదు. ఏ లిమిటెడే కంప్లీట్గా టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటుంది. క్లియర్? దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్జార్ప్షన్. లెట్స్ కన్సిడర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. వీ హ్యావ్ టూ ఎంటిటీస్ హియర్, ఏ లిమిటెడ్ అండ్ బి లిమిటెడ్, and those two are the existing companies. Here A Limited is taking over the B Limited. Who is the purchasing company here? A is the purchasing company. The purchasing company we call it as transferee. So transferee ఎవరైతే ఆ కంపెనీని కొనుక్కుంటున్నారో వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫరీ అంటాం. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫరర్. బి లిమిటెడ్ ఈజ్ అ ట్రాన్స్ఫరర్. ఎవరైతే బిజినెస్నే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే వాళ్ళ కంపెనీనే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారో, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫరర్. క్లియర్? నౌ ఆఫ్టర్ ది టేక్ ఓవర్ బి లిమిటెడ్ ఈజ్ డిజాల్వ్. బి లిమిటెడ్ కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, ఎగ్జిస్టెన్సీలోనే ఉండదు, కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఏ లిమిటెడ్ విల్ కంటిన్యూ ద బిజినెస్. ఏ లిమిటెడ్ ఎలా ఉందో అలానే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోతుంది. తర్వాత బి లిమిటెడ్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. Clear? Now differences between the absorption and amalgamation. So amalgamation అని మనకి ఇంకొక చాప్టర్ ఉంది, where that is also similarly taking over the business and also merging. అవి అంతా కొన్ని డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, clear? Let us understand what is the difference between the absorption and also the amalgamation. Okay, so absorption జరిగితే ఎన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి, అమాల్గమేషన్ జరిగితే ఎన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ అబ్జార్ప్షన్ కేసులో అయితే ఓన్లీ వన్ కంపెనీ అబ్జార్బ్స్ ది అనదర్ కంపెనీ. ఏ లిమిటెడ్ ఉంటుంది, బి లిమిటెడ్ ఉంటుంది. ఏ లిమిటెడ్ బి లిమిటెడ్ని కంప్లీట్గా టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది, అంటే బి లిమిటెడ్ అనేది స్లోగా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. క్లియర్? దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్జార్ప్షన్. నౌ లెట్ us come to the అమాల్గమేషన్. అమాల్గమేషన్ ఏంటి? టూ ఆర్ మోర్ కంపెనీస్ ఫార్మ్ ఎ న్యూ. అమాల్గమేషన్ ఏంటంటే మర్జర్స్ అనమాట. 2 లేదా 3 కంపెనీస్ కలిపి ఒక కంపెనీ అవ్వడం. ఓకే, సో ఒక చిన్న ఎంటిటీ ఉంది, ఇంకొక చిన్న ఎంటిటీ ఉంది. ఓకే, లెట్స్ సే దట్ వీ హ్యావ్ 2 entities హియర్, ఎంటిటీ ఏ అండ్ ఎంటిటీ బి. Okay, so now entity is having certain advantage. Okay, so let's say that both are into manufacturing of mobiles. ఓకే, 2 మొబైల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఈ ఏ లిమిటెడ్ ఏంటంటే మనకి మొబైల్ కావాలంటే బ్యాక్ కేసెస్ అన్నీ అలా ఉంటాయి కదా, సో అవుట్ సైడ్ అపియరింగ్ మెటీరియల్ అంతా ఏ దాంట్లో తోపు అనమాట. ఓకే, బి ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా ఉండే సాఫ్ట్వేర్లో తోపు.
ఓకే, సో ఇందులో ఏ స్పెషలైజేషన్ ఉంది అండ్ అందులో బి స్పెషలైజేషన్ ఉంది. బట్ ఇద్దరు ఒకటైతే దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ మొబైల్స్ కదా, అండ్ దట్ ది బెస్ట్ మొబైల్స్ ఇవ్వచ్చు ఇద్దరు కలిస్తే. సో వాట్ దే బోత్ డిసైడెడ్ ఈజ్ లెట్స్ జాయిన్ టుగెదర్ అండ్ బిల్డ్ అ బెస్ట్ మొబైల్. అలానే బిజినెస్ కంటిన్యూ చేద్దాము అంటే ఇక్కడ ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేస్తుందా? టేక్ ఓవర్ చేయట్లేదు, ఇద్దరు కలిసి బిజినెస్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏ లిమిటెడ్ కంపెనీ కలుస్తుంది, బి లిమిటెడ్ కంపెనీ కూడా కలుస్తుంది, రెండు కలిపి ఏబి లిమిటెడ్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, రెండు కలిపి ఏబి లిమిటెడ్గా ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఏ లిమిటెడ్ plus B limited both decided to continue the business. There is no concept of taking over the business and there is no concept of shutting down the business. Okay, so A limited B limited కలిపి కొత్త కంపెనీ ఫామ్ చేసి AB limited, then they decided to continue the business. That we call it as amalgamation. Clear? Next, existence. Only one existing company survives. ఒకవేళ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏ కంపెనీ అయితే టేక్ ఓవర్ చేస్తుందో ఆ కంపెనీ మాత్రమే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓల్డ్ కంపెనీస్ డిజాల్వ్ అండ్ న్యూ కంపెనీస్ ఫార్మ్డ్. ఏ లిమిటెడ్ క్లోజ్ అయ్యి బి లిమిటెడ్ క్లోజ్ అయ్యి ఇద్దరూ కలిసి ఏబి లిమిటెడ్ ఫామ్ చేస్తారు. ఇద్దరూ కలిసి ఏబి లిమిటెడ్ అనేది ఫామ్ చేస్తారు. క్లియర్? Next, A limited absorbs the B limited and here A limited plus B limited is called as C limited. Here we took A limited, B limited which is AB limited. Clear? Now, number of balance sheets. Absorption time లో మనం తర్వాత ఎన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఓల్డ్ కంపెనీకి బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ న్యూ కంపెనీకి బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, నౌ అమాల్గమేషన్లో న్యూ కంపెనీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓన్లీ, కొత్త కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ మాత్రమే ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ సేమ్ ఎంటిటీకి ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది, న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా ఉంటుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ది అమాల్గమేషన్. Now, what are the objectives of absorption? Why does entity prefer for going this absorption? Let us study one by one. To eliminate the competition. ఇప్పుడు ఏబి అని 2 ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి. ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, మొబైల్ కేసెస్ కానీ అలా ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్వేర్ అంతా వీల్ చేస్తారు. ఓకే, సో బి లిమిటెడ్ అంతా ఏంటి, ఇంటర్నల్గా చేస్తారు. ఓకే, సో బి లిమిటెడ్ అంతా ఇంటర్నల్ సాఫ్ట్వేర్ అంతా చూసుకుంటారు. ఓకే, సో నౌ ఏ లిమిటెడ్ డిసైడెడ్ టు టేక్ ఓవర్ ది బి లిమిటెడ్. ఏ లిమిటెడ్ డిసైడెడ్ టు టేక్ ఓవర్ ద బి లిమిటెడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కాంపిటీషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు వీళ్ళు మొబైల్స్ చేస్తున్నారు అండ్ వీళ్ళు కూడా మొబైల్స్ చేస్తున్నారు, కాకపోతే వీళ్ళు ఎక్స్టర్నల్గా స్పెషలైజ్ అయ్యారు. వీళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ కేసెస్లో చాలా ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటాం, మనకి ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, లెట్స్ సే ఇన్ స్కూల్ ఒక 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకో, మనకి 6 సబ్జెక్ట్స్ వచ్చా అంటే 6 సబ్జెక్ట్స్ రావు. అందులో ఒకటో రెండో మనము ఎక్స్పర్టైజ్ నాలెడ్జ్గా ఉంటాం, స్పెషలైజ్ మనకు దాంట్లో ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పెట్టినా అవుట్ ఆఫ్ వచ్చేస్తాయి కదా, అలా ఉంటాం. బట్ 6 సబ్జెక్ట్స్ మనం రాస్తాం, రైట్? సిమిలర్లీ వీళ్ళు దీంట్లో స్పెషలైజేషన్ ఉన్నా వీళ్ళు కంప్లీట్ మొబైల్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు, ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఓకే, బట్ హియర్ ఆల్సో ఈవెన్ ఇంటర్నల్గా స్పెషలైజేషన్ ఉన్నా కూడా కంప్లీట్గా మొబైల్ అనేది వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, రైట్? సో నౌ వాట్ ఏ లిమిటెడ్ ఈస్ డిసైడెడ్ ఈజ్ ఇట్ డిసైడెడ్ టు టేక్ ఓవర్ ది బి లిమిటెడ్. ఓకే, సో ఇలా తీసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ 2 మొబైల్స్ మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి, అక్కడ ఒక మొబైల్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక మొబైల్ వస్తుంది, అంటే 2 మొబైల్స్ మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి. 2 మొబైల్స్ మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, లెట్స్ సే దట్ యూ అండ్ ఐ ఆర్ ద కస్టమర్స్. సో ఇప్పుడు మీరు నేను కస్టమర్ అనుకోండి, అప్పుడు మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నీ బేసిక్ ప్రకారం ఓకే, సో నీకు కొంచెం సాఫ్ట్వేర్ మీద ఎక్కువ ఆ ప్రాసెసర్ ఏంటి, వాటి బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ ఏంటి, అలా కొత్త డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ద్వారా యూ సెలెక్టెడ్ దిస్ వన్. నాకేంటి ఎక్స్టర్నల్గా మొబైల్ చూడడానికి బాగుంటే దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ. సో అలా డిసైడ్ అయ్యి నేను ఇది కొనుక్కున్నాను అనమాట. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అట్ దట్ టైమ్, కస్టమర్స్ ఆర్ సెగ్రిగేటింగ్, రైట్? సో ఒక కస్టమర్ ఇక్కడికి వెళ్తారు, ఒక కస్టమర్ అక్కడికి వెళ్తారు, లేదా వైస్ వర్సా అవ్వచ్చు. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద సేల్స్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్. దట్స్ రీజన్ ఒకవేళ ఏ లిమిటెడ్ బి లిమిటెడ్ని అక్వైర్ చేస్తే నేను ఈ అడ్వాంటేజ్ని కూడా ఇక్కడే ఇంక్లూడ్ చేసుకొని అప్పుడు ఏమవుతుంది, కస్టమర్ని బయటకు పోకుండా నా దగ్గరికి పెట్టుకోవచ్చు కదా. వేర్ ప్రాసెసర్కి ప్రాసెసర్ వస్తుంది, బయట లుక్స్కి లుక్స్ వస్తుంది, రైట్? సో because of this, to gain these advantages, A limited will absorb this B limited. Clear? Which is to eliminate the competition. Next, to achieve economies of scale. I can generate more revenue, right? ఇక్కడ కాంపిటీషన్ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నా అండ్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ అన్ని తీసుకుంటాను అండ్ నేను ఎక్కువ సేల్స్ కూడా ఎక్కువ చేస్తాను. క్లియర్? నెక్స్ట్,
to utilize resources efficiently, to utilize the resources efficiently. Resources అంటే మనకి ఏమైనా అవ్వచ్చు, హ్యూమన్ మ్యాన్ పవర్ కానీ, ఆర్ దిస్ ఫినాన్షియల్ అమౌంట్ కానీ, ఆర్ ఈవెన్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ. సో ఆల్ దీస్ ఐ కెన్ యూటిలైజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ అందరూ కలుచున్నారు, ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎఫిషియెంట్లీ. క్లియర్? నౌ టు గెయిన్ మోనోపలీ ఆర్ లార్జర్ మార్కెట్ షేర్, టు గెయిన్ దట్ మోనోపలీ, నేనే సుప్రీం అనే క్వాలిటీ అనమాట. మొత్తం లార్జ్ మార్కెట్ షేర్ని క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నేను కాంపిటీటర్స్ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాను కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్, ఇక్కడ నా దగ్గర ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కస్టమర్స్ ఆల్సో విల్ చూస్ మీ. సో మోనోపలీ అయిపోతుంది నా ప్రోడక్ట్ మొత్తం. ఓకే, నెక్స్ట్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ మై ఫినాన్షియల్ పొజిషన్, టు స్ట్రెంగ్థెన్ మై ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ by taking over the other entity where it is having the advantages, then I can strengthen my financial position. నా ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్. ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, రిసోర్సెస్ అన్ని ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను, కాంపిటీషనే లేదు, మోనోపొలీగా లీడ్ చేస్తున్నాను. అలా. క్లియర్? దీస్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అబ్జర్ప్షన్. నెక్స్ట్, accounting treatment. How are you going to treat the accounting when the absorption happens? Okay, so we have to maintain two set of books here. Two set of books maintain chestam. ఏవేవి? సో one is in the books of the vendor company and the other in the books of the purchasing company. Vendor company is nothing but ఏ కంపెనీని అయితే మనం తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో, the company which is transferring its company, that we call it as vendor company or the transferer. Okay, so books of purchasing company, ఎవరైతే కంపెనీని పర్చేస్ చేస్తున్నారో, the one who is buying that company, that person, that company we call it as purchasing company. Clear? So we have to maintain two different set of books. One is in the vendor company books and the other one is in the purchase company. Clear? Next, let us understand how are you going to maintain the books when it is under this vendor company. Vendor company అంటే selling company, simple ga. Okay, so if you remember partnership dissolution, okay, so partnership form డిజల్యూషన్ మీ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే అక్కడ మనం ఏం చేసాము, వీ హ్యావ్ క్లోజ్డ్ ఆల్ ది అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ టు ది రియలైజేషన్ అకౌంట్. అసెట్స్ అన్నీ, లయబిలిటీస్ అన్నీ రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ క్యాష్, బ్యాంక్ అండ్ ది ఫిక్టీషియస్ అసెట్స్. రైట్, సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా. యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ఆల్ ది అసెట్స్ అండ్ ది లయబిలిటీస్ టు ది రియలైజేషన్ అకౌంట్. Transfer all the assets except cash, bank and the fictitious assets. Same point recollect చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్ ది ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియర్డా? సేమ్ పాయింట్ అక్కడ కూడా మనం సేమ్ చేసాం. అసెట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసాము, లయబిలిటీస్ అన్ని క్లోజ్ చేసాము బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద సేమ్ టు ది రియలైజేషన్ అకౌంట్. నౌ రికార్డ్ ది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఇది ఫస్ట్ ఎంట్రీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీ ఏంటి? రికార్డ్ ది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. నా కంపెనీని నేను నీకు అమ్ముతున్నందుకు హౌ మచ్ అమౌంట్ దట్ యు ఆర్ పేయింగ్ టు మీ. ఎవరు ఫ్రీగా అయితే అమ్మరు కదా, నో బడీ ఈస్ గోయింగ్ టు సెల్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. రైట్, దట్ టు ప్రోడక్ట్ని మనం ఫ్రీగా సేల్ చేయం. దెన్ హౌ కెన్ యూ సెల్ ద కంపెనీ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్? డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు పే మీ సంథింగ్. నా కంపెనీకి లాసెస్ వచ్చినా యూ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ థింగ్. రైట్, సో బ్రాండ్ నేమో లేకపోతే ఏదో ఒక రిసోర్సో లేకపోతే ఏదో ఒక అడ్వాంటేజో నా కంపెనీ ద్వారా నీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది. రైట్, సో యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ మీ. ఓకే, సో కన్సిడరేషన్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉంటుంది. ఎయిదర్ క్యాష్ పేమెంట్ అయినా ఉంటుంది లేదా షేర్స్ ద్వారా అయినా ఇవ్వచ్చు. క్లియర్? నౌ సో రికార్డ్ ది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. డెబిట్ ది పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఎందుకంటే అన్నీ మనం రియలైజేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈవెన్ ఈ అమౌంట్ కూడా రియలైజేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఇది పేబుల్ ఎంట్రీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ పేమెంట్ ఎంట్రీ. క్లియర్? సో డెటార్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సింపుల్గా మన లాంగ్వేజ్లో ఇక్కడ డెటార్ అనే బదులు పర్చేసింగ్ కంపెనీని డెబిట్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే వీ నీడ్ టు గెట్ మనీ ఫ్రమ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. క్లియర్? నెక్స్ట్ రికార్డ్ ది సెటిల్మెంట్. ఇఫ్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ క్యాష్, షేర్స్ ఆర్ ది డెబెంచర్స్. ఎయిదర్ మనకి క్యాష్ ద్వారా వచ్చిందా లేదా షేర్స్ ద్వారా వచ్చిందా లేదా డిబెంచర్స్ ద్వారా వచ్చిందా. రికార్డ్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ. ట్రాన్స్ఫర్ ది రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అకౌంట్
టు ట్రాన్స్ఫర్ టు దిస్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సేమ్ అక్కడ మనకి రియలైజేషన్ అకౌంట్ సెటిల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏదైతే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వచ్చిందో అది ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్కి షేర్ చేశాము, రైట్, ఇన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఇక్కడ మనకి పార్ట్నర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ని యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. క్లియర్? Journal entries in the books of the vendor company. Clear? Now let us move to the journal entries in the books of the purchasing company. In the books of the purchasing company, you have to record that the purchase of the business. Okay, so business purchase account data to vendor company. Business purchase account data to vendor company. For whatever the amount that you have bought that company, the same thing you have to include it there. Okay, then record the assets and liabilities taken over at the agreed values. ఏదైతే అసెట్స్ లయబిలిటీస్ నువ్వు సెల్లింగ్ కంపెనీ నుంచి టేక్ ఓవర్ చేసావో ఆ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ మన అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అవుతాయి కదా, దెన్ ద సేమ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇట్. ఏవి తీసుకున్నావో అవి మాత్రమే రికార్డ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్, రైట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దెన్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు అకౌంట్. నువ్వు తీసుకున్నావా అప్పుడే నీ దగ్గర ఉంటాయి, నీ దగ్గర ఉన్నవే నువ్వు అకౌంట్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ టేకెన్ దెన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు అకౌంట్ ఎనీథింగ్. క్లియర్? సో అసెట్స్ అకౌంట్ డేటార్ బికాజ్ ఆ అసెట్స్ మనకు కూడా అసెట్సే. దెన్ టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డేటార్ వాళ్ళ అప్పులు మనకు కూడా అప్పులే బికాజ్ మనమే తీర్చాలి కాబట్టి. టు బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్, వాట్ ఎవర్ దట్ యూ హ్యావ్ డెబిటెడ్ హియర్ ద సేమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రెడిట్ ఇట్ హియర్. క్లియర్? నౌ రికార్డ్ ది పేమెంట్ ఆఫ్ ది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఎంత అయితే అమౌంట్కి నువ్వు పర్చేస్ చేసావో ద సేమ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇట్. ఇన్ విచ్ వే యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ టు దెమ్. ఓకే, సో ఎయిదర్ షేర్ క్యాపిటల్ షేర్స్ ఇచ్చావా, లేదా డెబెంచర్స్ ఇచ్చావా, లేకపోతే క్యాష్ ద్వారా ఇచ్చావా, లేదా మూడు కలిపి ఇచ్చావా. ఓకే, లెట్స్ సే దట్ ఒక కంపెనీ 10 lakhsకి అమ్మేశారు. ఓకే, సో ఏ లిమిటెడ్ ఉంది, బి లిమిటెడ్ ఉంది. ఓకే, సో బి లిమిటెడ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ, ఏ లిమిటెడ్ బయ్యింగ్ కంపెనీ. సో ఏ లిమిటెడ్ ఈ బి లిమిటెడ్ని పర్చేస్ చేయడం కోసం ఒక 10 lakhs ఇచ్చారు. ఓకే, ఆ 10 lakhs ఇచ్చారు. 10 lakhsలో ఎలా ఇచ్చారంటే ఒక 5 lakhs క్యాష్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఒక 4 lakhs వచ్చేసి డెట్ ద్వారా ఇచ్చారు. అంటే నువ్వు నాకు ఆల్రెడీ డెబెంచర్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా, దాంట్లోనే 4 lakhs నీకు అలాట్ చేసేస్తాను. ఓకే, ఎవ్రీ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసి అట్ సర్టెన్ పీరియడ్ నేను 4 lakhs కూడా రిటర్న్ చేసేస్తాను. క్లియర్? నెక్స్ట్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటి, షేర్స్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ 1 lakhకి నేను ఇప్పుడు నీకు క్యాష్ ఇవ్వలేను. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ ఐ విల్ అలాట్ ద షేర్స్. నేను నీ కంపెనీకి షేర్స్ అలాట్ చేస్తాను, దెన్ యూ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ విత్ ద షేర్స్. క్లియర్? సో ఇలా బేస్డ్ ఆన్ ది అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ది బయ్యింగ్ అండ్ ది సెల్లింగ్ కంపెనీ దే కెన్ డిసైడ్ వెదర్ దే వాంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్, capital or the debentures. Clear? That is purely based on the agreement between the buying and selling company. Next, let us see one practical question here. A limited absorbs the B limited. A limited is absorbing the B limited as on 31st March 2025. Okay, so who is the selling company here? Here the selling company is B limited. Who is the purchasing company? A limited. Clear? Now, so this is the balance sheet of B limited. Ever balance sheet the selling company balance sheet. Okay, so liabilities ఉన్నాయి, creditors ఉంది, reserves ఉంది, P&L ఉంది. P&L మనకి ఇక్కడ ఉంటే ప్రాఫిట్, రిజర్వ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ అసెట్స్ వీ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, స్టాక్, డేటాస్ అండ్ క్యాష్. క్లియర్? సో గుర్తుంది కదా మనం ఏమేమి చేయాలో. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ బుక్స్ ఇన్ 2 accounts. ఓకే, టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. నౌ ఏ లిమిటెడ్ takes over all the assets and liabilities except the cash. Cash tappa, fixed assets, investments, stock and the debtors. All the assets have been taken over by the A limited and even the liabilities as well. External liabilities ఏముంది, ఓన్లీ క్రెడిటార్స్ మాత్రమే ఉంది. ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ మాత్రమే చూసుకోవాలి ఇక్కడ, ఓన్లీ క్రెడిటార్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ purchase consideration is 2,60,000. 2,60,000 is the purchase consideration. Okay, that is paid by issuing the equity shares of 10 rupees each, fully paid. Okay, 2,60,000 shares value provide చేస్తున్నాం. అంటే ఎన్ని షేర్స్, 2,60,000 divided by 10 rupees per share, so that you will get 26,000 shares. Clear? So 26,000 shares where 10 rupees each ka share price. Clear? Now let us try to prepare the journal entries.
ఓకే, మనం పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళే క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ వీ మైట్ ఫేస్ డిఫికల్టీ ఇన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఇక్కడ మెయిన్ అబ్జార్ప్షన్లో కానీ అమాల్గమేషన్లో కానీ మనం మేజర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్. రెస్ట్ ఆల్ విల్ బి డామ్ ఈజీ, రెస్ట్ ఆల్ విల్ బి టూ ఈజీ. ఓకే, సో చాలా ఈజీగా ఉంటాయి మిగిలినవి. ఓన్లీ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రమే మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, దానిపైన ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. క్లియర్? పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ మనకి వాళ్ళే ఇచ్చారు. ఓకే, సో లేదా ఇంకా ఎలా చెప్తారంటే 2,60,000 వాల్యూ ఇవ్వకుండా సో దే హ్యావ్ ఇష్యూడ్ 26,000 షేర్స్ ఫర్ 10 రూపీస్ ఈచ్ అని ఇస్తారు, అప్పుడు మనకి 2,60,000 ఇస్తారు. సో లేదా ఇంకో విధంగా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే అవుట్ ఆఫ్ 2,60,000 సో 10,000 హ్యాస్ బిన్ గివెన్ వియా క్యాష్ ఆర్ వాట్ దే కెన్ సే ఇస్ 10,000 క్యాష్ ద్వారా ఇచ్చారు, 50,000 షేర్స్ హ్యావ్ బిన్ గివెన్ వియా డిబెంచర్స్ అండ్ రిమైనింగ్ అలాటెడ్ వియా షేర్స్. ఓకే, సో ఇలా ఏంటంటే పోర్షన్ ఇస్తారు మనకి, ఆ పోర్షన్ ద్వారా మనమే వాల్యూస్ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ లైక్ నార్మల్ క్యాలిక్యులేషన్. క్లియర్? Next, in the books of B Limited, which is a vendor company. Now, we need to transfer all the assets and liability to the realization account. So, what are the assets now? Assets, we have fixed assets, investment, stock and the debtors. Okay, so వీటన్నిటికి ఏ balances ఉంటాయి assets అంటే these all will be having debit balances, right? So debit balances has to be transferred to realization account. So realization account కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే that has to be credited. క్రెడిట్ చేస్తేనే మనకి బ్యాలెన్స్ నలిఫై అయిపోతుంది. సో వాట్ విల్ బి ద ఎంట్రీ నౌ? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డేటా టు ఆల్ ది ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్ ది అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఫస్ట్ ఏంటి, రియలైజేషన్ అకౌంట్ని డెబిట్ చేసాం. సో వాల్యూస్ తర్వాత చూద్దాం, ఫర్ అ సెకండ్ వాల్యూస్ కొంచెం సేపు పక్కన పెడదాం. లెట్ us కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ ది ఎంట్రీ. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ డేటా టు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అకౌంట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అకౌంట్ టు స్టాక్ అకౌంట్ టు డెటాస్ అకౌంట్. ఒక్కొక్కటి వాల్యూ క్రాస్ చెక్ చేద్దాం. 1,50,000, 30, 40 and 60. 1,50,000, 30, 40, 60. క్లియర్? సో మనకి ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 2,80,000 వస్తుంది, వేర్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆర్ మ్యాచింగ్. క్లియర్? సో నౌ వీ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆల్ ది అసెట్స్ హియర్. సో అన్ని అసెట్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం ఎవరికి? రియలైజేషన్ అకౌంట్కి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ డన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్? వీ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది లయబిలిటీస్. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ ఎవరున్నారు? ఓన్లీ క్రెడిటార్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. క్రెడిటార్స్ హోల్డ్ విచ్ బ్యాలెన్స్? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో వీటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ఉల్టా దట్, విచ్ మీన్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డేటా టు రియలైజేషన్ అకౌంట్ విల్ బి ద ఎంట్రీ వర్త్ ఆఫ్ 50,000. Creditors account data 50,000 to realization account 50,000. Clear? So we have transferred all the assets and liabilities to realization account. Clear? Now let us move to the second point where we need to calculate the purchase consideration. Sorry, purchase consideration is already calculated. Now we need to record only journal entry for that, right? So purchasing company account data to realization account. Clear? So A Limited account data 2,60,000 to realization account. Clear? So we need to get the money from A Limited. Now transfer the cash which is not taken over. If you remember the question, cash is not taken over by the purchasing company. Cash is not taken over by the purchasing company. The same has to be transferred, but it is still remaining in the books, right? It is still remaining in the books, which is 20,000. ఆ 20,000 equity shareholders మధ్య distribute చేసుకుంటారు. Okay, now close the realization account. You need to close the realization account. So realization account close cheste, then you will get to know whether it's a profit or a loss. So profit aina loss aina ultimately it has to be shared amongst the shareholders. Clear? Next, assets value entundi? 2,80,000 undi, but credit entundi? 50,000. Creditors enta? 50,000. Okay, and we have to get even the 2,60,000 from this A company, from this A Limited. Okay, so total debit side emo 2,80,000 undi and credit side emo 2,60,000 undi. So there is no profit here, sorry, there is no profit or loss here as entire has been transferred. Clear? So assets ani transfer చేసేసాము, creditors కూడా transfer చేసేసాము, and net amount 2,60,000 మనకి వాళ్ళ దగ్గర నుండి రావాలి. Clear? Okay, but actually if you see this, there is an indirect benefit here. Actually ga మన assets value ఎంత? 2,80,000. Okay, creditors ఎంత? 50,000. అంటే మన net assets value ఎంత? Net assets value is 2,30,000.
నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ 2,30,000 అయితే మనకి వాళ్ళు ఎంత పే చేస్తున్నారు, 2,60,000 పే చేస్తున్నారు. క్లియర్? సో actually it costs only 2,30,000 but A Limited decided to pay 2,60,000. The difference value enta 30,000. This 30,000 will be your goodwill. This 30,000 will be because of your goodwill. Same goodwill మీరు goodwill chapter recall చేసుకుంటే clarity వస్తుంది. Clear? Now distribute to shareholders. Distribute to shareholders. Clear? So now ఫస్ట్ మనకి క్యాష్ ఏదైతే రిమైనింగ్ 20,000 ఉందో దట్ హ్యాస్ టు బి షేర్డ్ అమాంగ్స్ ది షేర్ హోల్డర్స్. దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్. అండ్ ఏ లిమిటెడ్ నుండి మనకి 2,60,000 కూడా వస్తుంది. ద సేమ్ హ్యాస్ టు బి షేర్ టు ది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, రైట్? సో నౌ లెట్ us ట్రాన్స్ఫర్ దట్ టు ది షేర్ హోల్డర్స్. సో ఏ లిమిటెడ్ కంపెనీ నుండి ఏదైతే 26,000 షేర్స్ ఉన్నాయో విచ్ కాస్ట్ 10 రూపీస్ పర్ షేర్, ద సేమ్ 2,60,000 plus cash account 20,000 that is transferred to the equity shareholders account. Equity shareholders account which is 2,80,000. Clear? Let's pass the entries in the books of A Limited which is a purchasing company. Okay, so record the business purchase. You have to record the business purchase. So business purchase account data 2,60,000 to B Limited. For the worth of 2,60,000, A Limited has absorbed the B Limited. For the same thing we have passed a journal entry. Now record the assets and liabilities which you got from the B Limited. Clear? So now assets anni edaithe B Limited nunchi transfer chesaro, the same thing we are recording it here. So first fixed assets 1,50,000, investments 30,000, stock account 40,000, debtors account 60,000. Forget about the goodwill for time being. ఓకే, సో అసెట్స్ వాల్యూ ఎంత ఉన్నాయి మనకి 1,50,000 ఉంది, అండ్ 30,000, దెన్ 40,000, దెన్ 60,000. ఇవన్నీ అసెట్స్. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్. నౌ లెట్ us గో టు దిస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్. సో క్రెడిటార్స్ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు కదా, ఎస్. అండ్ ఈవెన్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఈవెన్ ది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ 2,60,000. ఓకే, సో 2,60,000 పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ కూడా ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ వాల్యూ ఎంత, ఓన్లీ 2,30,000 మాత్రమే. ఓకే, సో 2,30,000 మాత్రమే. బట్ ఏ లిమిటెడ్ డిసైడెడ్ టు పే 2,60,000. అంటే రిమైనింగ్ 30,000 ఏంటి, గుడ్ విల్. రిమైనింగ్ 30,000 ఈజ్ యువర్ గుడ్ విల్. క్లియర్? ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్ విచ్ ఈస్ 30,000 గుడ్ విల్. క్లియర్? నౌ ద డెబిట్స్ అండ్ ది క్రెడిట్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్. ఈవెన్ కొన్ని కేసెస్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, 2,30,000 పే చేయాలి కానీ వాళ్ళు 2,60,000 పే చేశారు. లెట్స్ సే దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2,30,000 వాళ్ళు 2 lakhs పే చేశారు. ఓకే, సో 30,000 అనేది లాసే కదా మనకి. ద సేమ్ హ్యాస్ టు బి క్రెడిటెడ్ టు ద క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ద సేమ్ హ్యాస్ టు బి క్రెడిటెడ్ టు ది క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్లియర్? అసెట్ సైడ్ వస్తే గుడ్ విల్ అని కన్సిడర్ చేసుకోండి, క్రెడిట్ సైడ్ వస్తే క్యాపిటల్ రిజర్వ్. నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ ది షేర్స్ టు బీ లిమిటెడ్. బీ లిమిటెడ్కి షేర్స్ ఇష్యూ చేశారు కదా, ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ హియర్. బీ లిమిటెడ్ అకౌంట్ డేటా 2,60,000 టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 2,60,000. షేర్స్ అలొకేట్ చేసాం కాబట్టి దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఏ షేర్ క్యాపిటల్. బీ లిమిటెడ్ ఇక్కడ పేయబుల్ ఎంట్రీ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం కదా, దట్ పేయబుల్ ఎంట్రీ వీఆర్ క్లోజింగ్ ఇట్ హియర్. ఆ పేయబుల్ ఎంట్రీ కాస్త పేమెంట్ ఎంట్రీ అయిపోతుంది ఇక్కడ. క్లియర్? నౌ in short, if purchase consideration is more than net assets then it is a goodwill. Purchase consideration మన net assets కంటే ఎక్కువ ఉంటే then you have to consider that as a goodwill. Okay, so ఎవరైనా అమౌంట్ ఎందుకు ఎక్కువ పే చేస్తారు, because of the goodwill only. Okay, if there is no goodwill or nothing then definitely they will pay less than our net assets, then it will become your capital reserve. Clear? Next, calculation of the purchase consideration. Purchase consideration, I told you that it is very important వైల్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ మనం ప్రాపర్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ రిమైనింగ్ ఎంట్రీస్ అన్నీ ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఎంట్రీ రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓన్లీ. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ హియర్. ఓకే, సో మెథడ్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ లంసమ్ మెథడ్ ఉంటుంది. లంసమ్ మెథడ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత అమౌంట్కి అగ్రీ చేశారు అండ్ ఆ అమౌంట్ ఇమ్మీడియట్గా డిస్బర్స్ చేసేయడం. ఓకే, సో ఇమ్మీడియట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే దట్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు సెల్ అ బిజినెస్ వర్త్ ఆఫ్ 50 lakhs. 50 lakhsకి సేల్ చేయడం డిసైడ్ అయిపోయారు. ఆ 50 lakhs వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తారు విచ్ ఈస్ అట్ ఏ టైం పేమెంట్ అయిపోతుంది. క్లియర్? వన్ టోటల్ అమౌంట్ విచ్ ఈస్ అగ్రీడ్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ది
సెల్లింగ్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ నెట్ అసెట్స్ మెథడ్. నెట్ అసెట్స్ మెథడ్ ఏంటంటే అసెట్స్ అన్నీ తీసుకుంటారు, ఈవెన్ ద లయబిలిటీస్ ఆల్సో దే విల్ టేక్ ఓవర్. ఓకే, రిమైనింగ్ వచ్చేదాన్ని మనం నెట్వర్త్ అంటాం. అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెట్వర్త్. ఆ వచ్చిన వాల్యూకి వాళ్ళు కొంచెం అమౌంట్ పే చేస్తారనమాట. దాట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్. నెట్ అసెట్స్ మెథడ్ ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటే అసెట్స్ అన్నీ టేక్ ఓవర్ చేస్తారు, లయబిలిటీస్ అన్ని టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్తో కలిపి ఇంకొంచెం అమౌంట్ ఏదర్ యాడ్ ఆర్ మైనస్ చేసి ఇస్తారు. క్లియర్? ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అవర్ క్వశ్చన్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు? 2,30,000, రైట్? సో 2,30,000 వాల్యూ వచ్చింది. ఈ 2,30,000కి ఇంకొక 30,000 కలిపి మనకి 2,60,000 ఇచ్చారు. So that we call it as net assets method. Next, net payment method. Net payment method ఏంటంటే they will decide that I will disburse in the form of cash, shares or the debentures. Clear? So shares ద్వారా కానీ debentures ద్వారా కానీ cash ద్వారా ఇస్తాను. Clear? So you will see these two methods, either net assets method అయినా net payment method అయినా two types of calculation చూస్తాం. Purchase consideration two types of calculation చూస్తాం. One is net assets method and the other one is net payment method. Okay, net payment method ఇస్తే that is dead easy for us. నెట్ పేమెంట్ మెథడ్ అంటే మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది. వాళ్ళు ఇంత క్యాష్ ఇస్తున్నారని చెప్తారు, ఇన్ని షేర్స్ ఇస్తారు, ఇన్ని డెబెంచర్స్ ఇస్తారు. మనం అవన్నీ టోటల్ చేసుకుంటే అల్టిమేట్లీ యూ విల్ గెట్ వాట్ ఈస్ ద పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పే ఇట్ టు ది సెల్లింగ్ కంపెనీ. క్లియర్? దట్ ఈస్ క్లియర్. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే నెట్ అసెట్స్ మెథడ్. నెట్ అసెట్స్ మెథడ్లో అన్ని అసెట్స్ టేక్ ఓవర్ చేసుకోకుండా కొన్ని అసెట్స్ మిగిలిపోతాయి, ఎదర్ క్యాష్ కానీ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ దే కెన్ సే దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దట్ ఫర్నిచర్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దట్ స్టాక్. ఓకే, సో అట్ దాట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ బై కన్సిడరింగ్ వాట్ ఆర్ ది అసెట్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓవర్. క్లియర్? సో అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ప్రాపర్గా కన్సిడర్ చేసుకొని తర్వాత దెన్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. ఓకే, సో మనం ఏం డిసైడ్ అవుతాము, లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ బ్లైండ్ అజంప్షన్ బై ఎవ్రీ వన్, ఈవెన్ నేనైనా సరే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో. ఓకే, సో అసెట్స్ అన్ని లయబిలిటీస్ అన్ని టేక్ ఓవర్ చేశారు, కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేశారు, ఎక్సెప్ట్ అని బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేస్తారు. వీ మైట్ ఫర్గెట్ దట్ ఆర్ వీ మైట్ హ్యావ్ మిస్ టు సీ దట్. ఓకే, సో మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటాము, ఆల్ ది అసెట్స్ ఆల్ ది లయబిలిటీస్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ ఓవర్ అని కన్సిడర్ చేసుకొని ఎక్సెప్ట్ అనే పాయింట్ వదిలేస్తాం. అప్పుడు విచ్ లీడ్స్ టు ఇన్కరెక్ట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ వీ మైట్ ఫేస్ అ బిట్ డిఫికల్టీ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ నెట్ అసెట్స్ మెథడ్. క్లియర్? నౌ let's have a quick revision on it. So we have two companies here, one is vendor and the purchasing company. So in simple, selling company, buying company. So here transferring all the assets and liabilities. If it is under this vendor company, selling company, the same has to be transferred it to the realization account. ఒకవేళ నువ్వు వెండర్ బుక్స్ సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటే వాట్ ఎవర్ ద అసెట్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద సేమ్ హ్యాస్ టు బీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది రియలైజేషన్ అకౌంట్. అసెట్స్ని లయబిలిటీస్ని రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో దెన్ పర్చేసింగ్ కంపెనీలో ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇట్ యాజ్ అ టేక్ ఓవర్డ్ అసెట్స్ అండ్ ది లయబిలిటీస్. క్లియర్? Now record the purchase consideration. You will be debiting the purchaser here as it is a payment, it's a payable entry. Now here you are going to credit the vendor as you are liable to make payment to the vendor. Close the realization account. So realization account profit or loss identify chesi, the same has to be transferred to the equity shareholders account. We are not going to close any realization account here, because there are no realization accounts prepared under the buying company. Okay, next, issue of the shares are debentures. Here we are going to consider that as A limited as it is going to give the money. It is settlement entry. Okay, it is settlement entry or payment entry. Okay, here we are going to recognize that as a capital. Clear? So this absorption or amalgamation, we feel that as difficulty, but ఈ టూ చాప్టర్స్ చాలా ఈజీ. ఓన్లీ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ మీద. దట్ ఆల్సో క్వైట్ సింపుల్ ఓన్లీ, ఇట్స్ నాట్ దాట్ కాంప్లికేటెడ్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, ప్రిపేరింగ్ ది this calculation and also the journal entries is damn easy. Clear? Now key points that you need to remember is only one company survives, that is only the purchasing company. Don't get confused between the absorption and the amalgamation. Absorption ante complete ga take over cheyadam. Clear? Only one company will survive after the completion of the absorption deal. Next,
purchase consideration is equals to agreed price paid by the transferee company. ఫైనల్గా ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తారో ఆ సెల్లింగ్ కంపెనీకి ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. అండ్ వెండర్ కంపెనీస్ బుక్స్ క్లోజ్డ్ ఆఫ్టర్ ది అబ్జార్ప్షన్ అయిపోయిన తర్వాత సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ కంప్లీట్గా క్లోజ్ అవుతున్నాయి. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్లోజ్డ్ బికాస్ ద సెల్లింగ్ కంపెనీ is going to be dissolved, liquidated completely. Okay, so goodwill or capital reserve may arise if consideration is not equals to the net assets. మనం ఎంతైతే కన్సిడరేషన్ పే చేస్తున్నామో ఆ కన్సిడరేషన్కి పే చేసేది నెట్ అసెట్స్కి ఈక్వల్గా లేకపోతే దెన్ డెఫినెట్లీ ఎయిదర్ ఇట్ కుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఓకే, సో నౌ సో ఇక్కడ మనము ఈ గుడ్ విల్ ఆ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే నెట్ అసెట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, సో మనకి పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్లియర్గా తెలిసినా కూడా మనకి ఇక్కడ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు డెబిట్కి క్రెడిట్కి డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా. సో డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్ వీ విల్ డూ ఈస్ మళ్ళీ నెట్ అసెట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి నెట్ అసెట్స్ మైనస్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ తీసుకొని వచ్చే ఫిగర్ని ఎయిదర్ యూ విల్ పుట్ ఇట్ అండర్ గుడ్ విల్ అది క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్లియర్? బట్ ఒక చిన్న సింపుల్ వే ఏంటంటే you don't need to calculate any net assets or by using that formula assets minus liabilities. డైరెక్ట్గా డిఫరెన్స్ వచ్చే వాల్యూని ఒకవేళ ఇక్కడ 30,000 ప్లస్ ఉందా డెబిట్ సైడ్ ఉంటే యూ పుట్ ఇట్ అండర్ గుడ్ విల్, ఒకవేళ క్రెడిట్ సైడ్ ఉందా యూ పుట్ ఇట్ అండర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. మేక్ ష్యూర్ దట్ ఆల్ ద ఎంట్రీస్ హ్యావ్ బీన్ కన్సిడర్, ఆల్ ది అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అండ్ ది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఏ డిఫరెన్స్ ఉంది, డెబిట్ సైడ్ తక్కువ ఉందా దెన్ దట్ విల్ బి యువర్ గుడ్ విల్, క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువ ఉందా దెన్ దట్ విల్ బి యువర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. అగైన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద గుడ్ విల్ ఆర్ ది క్యాపిటల్ రిజర్వ్. మళ్ళీ నెట్ అసెట్స్ రాసుకోవాలి, తర్వాత పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ రాసుకోవాలి, తర్వాత వాటి రెండింటిని డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి. అలా రాసుకునే కంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడే విచ్ ఇస్ అ సింపుల్ మెథడ్. మనది డిస్క్రిప్టివ్ మెథడ్ కాదు, ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ మెథడ్ కాబట్టి ఇలా సింపుల్ వేస్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని వేర్ వీ కెన్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ హియర్. క్లియర్? అల్టిమేట్లీ వీ నీడ్ టు గెట్ ఎ రైట్ ఆన్సర్, ఎదర్ గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అండ్ రైట్ అమౌంట్ రావాలి. మరి ఏ మెథడ్ ఫాలో అయినా కంప్లీట్గా రైట్ మెథడ్ వస్తే చాలు. క్లియర్? సో మనది డిస్క్రిప్టివ్ కాదు, ప్రాపర్ ప్రజెంటేషన్ ఉండాలి అనే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి యూ క్యాన్ యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. క్లియర్? సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది అబ్జార్ప్షన్.